Así de pie, quiero que busquemos nuestra Biblia. While you're standing, I would like for us to look in our Bibles. Segunda Corintios, capítulo 11, versos 2 al 3. 2 Corinthians chapter 11, verse 2 to 3. Porque os celo con celo de Dios, With jealousy of God himself. pues os he desposado con un solo esposo, I promised you as a pure bride to one husband, para presentaros como una virgen pura a Cristo. in order to present you like a pure bride to Christ. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ vuestros sentidos sean de alguna manera will extraviados be corrupted just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. de la sincera fidelidad a Cristo. Puede sentarse. You may have a seat. La intoxicación de los sentidos es el tema que vamos a ministrar. The intoxication of the senses is today's topic. Uno pudiera pensar, un hombre como el apóstol Pablo, The Apostle Paul. tener temor el apóstol Pablo, Can the Apostle Paul actually have fear? un hombre que enfrentó tantos desafíos, A man that faced so many challenges, tanta so oposición, many oppositions, persecución, persecutions. un hombre empoderado, A man that was empowered, lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit tan radical. in a radical way. Cualquiera de nosotros no pensaríamos que el apóstol Pablo tenía temor. Any of us would never think that the Apostle Paul was fearful. Ahora, el temor que el apóstol manifiesta Now, the fear that the Apostle manifests es un temor que tiene que ver con el ministerio. is a fear that has to do with the ministry. Yo creo que todo hombre de I Dios believe that every man of God tiene un temor santo has a holy y un fear cuidado and a santo very holy careness, de que cada oveja que es puesta en sus so manos that every sheep that is placed in his or her hand sea llevado a ser un creyente puro. may be taken to become a pure believer. Y ese es el temor del apóstol Pablo. And this is the fear that the Apostle Paul has. Pablo dice que sentía un celo por los creyentes. Paul says that he had jealousy for the believers. Porque os celo con celo de Dios. I'm jealous over you with the jealousy that comes from God. No es ese celo carnal, It's not a fleshly type of jealousy. sino con un celo de Dios. It's a jealousy from God. Y ese celo And this jealousness, no es or como this si los jealousy, creyentes fueran de su propiedad, it's not like the believers were his property. sino que es un celo Instead, it's a que jealousy apunta that points a un padre towards a father que va a entregar a su hija, that will give up his daughter a su esposo, to the daughter's husband, pero que todavía no la ha entregado. but he has not yet given her up. Y mientras tanto llegue el momento de entregarla, Until the moment does not arrive for him to el give deseo her del up, apóstol the es desire of the apostle precisamente is precisely que esa esposa for that wife que él va a entregar al esposo he is going to give up to the husband sea una esposa will be a wife que él la pueda entregar that he can give her up pura in a pure para entregársela way to, a su in order esposo to give her virgen. to her husband. Y él dice, os The celo bride may be con virgin. celo And de he Dios. says, I am jealous with the jealousy of God. Así que ese temor que el apóstol manifiesta So this fear that the apostle manifests es un temor en cierta medida in a certain measure, it's a que type of fear tiene una causa. that has a cause. Y él There's dice a reason for this jealousy that que he él has. tiene temor And he says that he is porque afraid como Satanás because since dice, Satan engañó a Eva deceived con su Eve astucia. with his cunningness. Él se remonta a Génesis capítulo 3, Genesis chapter 3, he remembers, or he talks about Genesis chapter 3. donde el enemigo vino When the enemy came a hablar con Eva. to speak to Eve. Y nosotros podríamos pensar, And we might think, ¿quién estaba más cerca de Dios? who is closest to God? ¿Eva o nosotros? Eve
or ourselves. Porque el Señor venía y se paseaba en el huerto. Because the Lord would move around Y in the hablaba garden, con el hombre. and he would speak with the man in the Así que garden. había una cercanía muy So there grande. was a very amazing nearness Ahora noten que dice la Escritura that the scripture que says con su astucia that with his cunningness engañó a Eva, or his slyness, llevándola the a devil desobedecer a la palabra de deceived Dios Eve and taking her y a to establecer su this propio obeying racionamiento the word of God and making her o establish her razonamiento own reasoning, por encima del razonamiento a de reasoning Dios. that goes above God's reasoning. La serpiente la llevó a dudar, dice la The Escritura. serpent took her into doubting. Así que Eva fue engañada. So Eve was deceived. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Dice el apóstol. Now, what is the strategy? Porque the hay una apostle said? estrategia Because there is a strategy Para Satanás in Satan matar, robar y in destruir. order for him to steal, Y kill, esa and destroy. estrategia, And the strategy that Satan dice el used, apóstol, the apostle es said, el engaño. is trickery Diga or conmigo engaño. deceiveness or deception. El enemigo, dice la Escritura, The enemy, scripture engañó says, a Eva deceived Eve a través de la astucia, through his cunning, de la sutileza. through his slyness. El enemigo se mueve con tanta sutileza The enemy moves in such a slick way, que no percibimos muchas and veces many times we cannot el perceive movimiento del the enemigo. movement of the enemy. ¿Cuántas veces tú has visto las cosas How many normales? times have you seen things normal? Y tú has dicho, yo puedo caminar por ahí And you porque say, se ve bien. I can do this, I can walk through here, it looks fine. Y no has caminado 2 pasos cuando te das You cuenta have yet to take in 2 steps when you realize que metiste la pasta. that you made a mistake. Y dices, si lo hubiera sabido, no me meto por And ahí. you say, if I would have known, ¿Cuántas veces no ha I pasado? would not have gone through there. Now, how Pero many tú no times tú no has veías. this happened to us? But we would see, Tú no creías que por ahí podía venir algo raro. but you would not believe that something weird would Y es come que el from enemigo there. se mueve con mucha The sutileza. thing is that the enemy moves with a lot Por of eso es necesario this is why que el Espíritu de it Dios is necessary nos abra for los the ojos Spirit of God to para open ver our lo que eyes no vemos, so that we may para see ver what we cannot detrás de see, las so that palabras, we can see detrás de los gestos, behind the words, detrás de las acciones, behind the gestures, el engaño del behind diablo. the actions, we can Que se be able to mueve. see the trickery of the devil. Es muy sutil el enemigo. The devil is very sly, very slick. Es una de las armas del diablo. This is one of the devil's weapons, La sutileza. the slyness. Note que hace el papel del abogado del diablo en la película. Notice that the person that has the role of the devil's advocate in the movie, Él le dice al abogado, he tells the lawyer, yo peleo en la sombra. he says, I fight in the shadows. Llega sin que te vean venir. Arrive so that people do not know you Esa es la arrive. estrategia. That is the strategy. Tú no lo percibes. You do not perceive him. ¿Cómo se siembra la maleza en el terreno bueno? How do you? ¿Cómo siembra el enemigo hierba mala? How does the enemy sow Donde hay buenos negative leaves frutos. where there are good fruits? Como se da cuenta en la parábola de que se sembró mal árbol donde había vides escogidas. How did they know that something negative was sown where there was good fruits in a parable? Dice el Señor, en la noche The Lord says, vino el enemigo in y the night, sembró the enemy came and sowed Diga, en la noche. something. Say with me, in the night, sin que nadie lo vea. without anyone seeing Es him la do it. manera This is the de way. cómo el enemigo se This is mueve the way the enemy con moves. mucha sutileza. Very sly. Así que necesitamos que el Señor nos abra los ojos. So we need for the Lord to open our eyes. El enemigo va a tomar ventaja The enemy will take advantage de cualquier situación. of any situation. ¿A dónde, en qué áreas tú has bajado la guardia? What areas have you dropped your guard? Porque en el área donde tú bajas la guardia Because in the area where you dropped your guard, es el área donde él toma ventaja. that's the area where he takes En advantage. el área donde tú bajas la guardia The area where you es put el área down your guard, por that's donde él viene. the area where Porque he's tus defensas están coming, because bajas. your defense is low. Si baja la oración, If you stop praying, el enemigo va a ganar ventaja. the enemy will take advantage. Por eso, cuando nosotros con nuestro descuido permitimos que en nuestro vallado This is why when we, with our se carelessness, abra un hueco allow
Por ese breach, huequito through that little breach, se mete el enemigo the enemy can con enter mucha sutileza. in a very sly way, very slick way. Entonces tenemos que tener cuidado. So La sutileza his slyness es una de las armas poderosas del enemigo is one of the enemy's greatest, most powerfulest weapon para venir en contra in nuestra. order to be able to come against us. Note como dice el apóstol. Notice how the apostle says. El apóstol dice, The apostle says, pero temo que como la serpiente, but I am afraid that just as con su astucia, the serpent with its engañó a Eva, cunningness deceived Eve, vuestros sentidos, your minds, diga sentidos. say with me, your minds or senses. ¿Por qué los sentidos? Why our senses? Y normalmente nosotros pensamos Normally we might think en los sentidos, in our senses, en los 5 sentidos externos que tenemos. we think about our external 5 senses. Pero hay otros sentidos internos que también tenemos, que no hablamos de ellos. But there are other internal senses that Y we el do not enemigo, speak una of. de las cosas que busca One of the es things that the enemy is looking for extraviar tus is sentidos, to trick your senses, contaminar tus sentidos. contaminate your Porque senses. cuando logra contaminar tus When sentidos, he is able to logra contaminate engañarte. your senses, then he is able to trick you. es una estrategia. It's a strategy. ¿Por qué los sentidos? Why does he attack the Porque los senses? sentidos Because the senses son la puerta de entrada are the entrance, de la comunicación con nuestro interior. are the entrance to the inner communication. Es el sistema que el enemigo ofrece al hombre The system that the enemy offers mankind para engañarlo. in order to trick him. Así que tenemos que tener cuidado. So we have to be very careful. Ahora note, Now notice, porque Pablo dice a Timoteo, because Paul says to Timothy, Tito capítulo 2 y Tito capítulo 2 y verso 12, Titus chapter 2 verse 12, dice, porque la gracia de Dios it says, the grace of the Lord se ha manifestado has manifested para salvación a todos los hombres, for salvation to all the men, enseñándonos teaching us que renunciando a la impiedad, that when we renounce, diga impiedad, say with me, y ungodliness los deseos mundanos, and worldly passions, diga deseos mundanos, say with me, worldly passions, diga renunciando say with a la impiedad renounce y a los ungodliness deseos mundanos, and worldly passions, vivamos and to live en este siglo in this age sobria, with self-control, justa uprightness, y piadosamente. and godly lives. La mundanalidad The ungodliness or es uno de los enemigos poderosos que tiene el enemigo the worldly passions is one of en contra de the los creyentes. biggest weapons that the enemy Porque has la against the mundanalidad believer. nos Because atrae. the worldly passion, Lo del mundo ejerce cierto nivel de atracción sobre el there creyente. is a certain level of attraction to these worldly Y hay passions. algunos que, aún estando en la iglesia, There's an attraction to people Constantemente because of these worldly passions. están And mirando al there are mundo. people that are in Porque el church, mundo lo but they're atrae. constantly looking at the world because the world Y el attracts apóstol them. Pablo le dice a Tito The apostle Paul says to Titus que debemos de renunciar a la that impiedad we should y a los deseos godliness mundanos. and the worldly passion. Cuando habla de la impiedad está hablando de la maldad. When it's talking about ungodliness, it's Pero talking cuando about evil. habla de la When it mundanalidad, talks about worldly passion, tenemos que entender algo. we need to understand something. El que está en Cristo es una nueva Whoever criatura. is in Christ is a new Las creation. cosas viejas The old things pasaron, have passed, pasaron have passed. y todas las cosas son Everything hechas is nuevas. made new. Se supone que yo como cristiano ya no vivo la vida del mundo. It's supposed that as a Christian, I can no longer live the worldly Y life. ese término mundano And this term, worldly, es un término latino, it's a Latin term. la palabra mundanus, The word para mundanus, hablar de alguien which talks about que se someone adhiere a la forma de vida. that is del connected to mundo. the lifestyle of the world. Ahora piensen en un creyente, Now, think about a believer. porque esta palabra se le está hablando Because el apóstol this a word, the creyentes. apostle is giving this word to believers. Y de paso nos la dan hoy a nosotros And también. he's also giving it to us Y today. dice And it says que tenemos que renunciar a la impiedad that we have to say y a no la to mundanalidad. ungodliness and Toca a alguien y dile, tiene que passion. renunciar a esas dos Tell cosas. someone next to you, you have to Dile, say varón, no. renuncia You have to a la renounce mundanalidad. the worldly passions. Y
esa palabra mundano And this word, worldly, está hablando de alguien it's talking about someone que se orienta hacia las cosas that terrenales, is oriented to the earthly things. dejando de lado la espiritualidad. And he's no longer focused on the Mira, spiritual ¿cómo es things. posible que un creyente And you might say, how is it possible that a believer se aleje de la espiritualidad departs himself from the para spirituality adherirse a la in order mundanalidad? to become part of the worldly things? Porque usted dice, pero eso está bien que se lo digan a un impío. You might say it's fine if No, they no, al say it impío to Dios no le dice an nada, que se arrepienta unbeliever. nada más. No, the Lord doesn't say these things to an Pero al unbeliever. creyente Dios le He dice tells them to que hay que repent. despojarse But to del the viejo believer, hombre, God tells porque them you está have to viciado let con go todos los of the deseos old man mundanos. because Hay que it is vaciarlo. connected to all the worldly passions. Esos deseos constantemente están ahí, presionándonos. These desires are constantly Presionándonos. there, pressuring us. Así que un mundano This is why a worldly person, es alguien que privilegia it's someone that puts el as a placer privilege, he carnal, puts the fleshly el pleasure placer as a privilege, terrenal, the worldly pleasure todo as a aquello privilege, and all those que things está relacionado that are related con banquetes, with banquets, con cócteles, cocktails, tragos sociales, como decía un predicador boricua. dirty drinks, Lo que se dice entre comillas, la buena vida, what some say in que te daña el hígado, in parentheses, que te daña el páncreas y todo lo que things that encuentras cerca. destroy your liver, Ahora destroy your health. Now the Bible, la Biblia, una de las cosas que nos anima one of the things that the Bible encourages us es to a do vivir lejos del is alcohol, to live far away from alcohol, lejos de las bebidas from alcohólicas. liquor, from alcoholic beverages. Y hay un cliché And there que is se a ha metido en mucha gente. And there's a cliche that has entered many Eso people. no es nada. They say, no, that's nothing. Ahora note lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 20 verso 1. Now notice what the Bible says in the book of Proverbs, chapter 20, verse 1. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. It says, wine is a mocker and beer is a brawler. Y cualquiera que por ella yerra Whoever is led astray by them no es sabio. is not wise. No es sabio. Is not wise. Es que a mí me gusta el trago, The pastor. thing is, I like to drink. Dios te that. dice, tú no eres sabio. God tells you, Por you are ahí no not, camines. you are not wise. Don't walk through No there. camines por ahí. Don't walk through there. Ahora hay toda una exégesis escritural Now there are two different biblical para hablar teachings in order to talk con about relación or talk in a la relation abstenencia de alcohol. to the abstinence of Desde alcohol. Levítico capítulo 10 verso Since 9. Leviticus chapter 10 verse 9, Números capítulo in the book of Numbers 6 verso 3. chapter 6 verse 3, Primera Samuel capítulo 1 verso 15. 1 Samuel chapter 1 verse 15, Proverbios capítulo 31 verso 4 y 6. Proverbs chapter 31 verse 4 Isaías and capítulo 6, 5 verso 1. Isaiah chapter 5 verse 1. Ahora note lo que dice este versículo bíblico. Now notice what this Bible verse Porque dice says, que el vino es escarnecedor because it says that wine is a y mocker, la sidra es and alborotadora. beer a brawler. Este versículo está subrayando algo. This verse is highlighting Está something. subrayando It is highlighting la trágica influencia de la bebida the fuertes. tragic influence of these strong beverages. Y lo que está diciendo aquí la escritura What es scripture is saying here is que el vino hace a la gente burlador. that wine makes people brawlers or foolish. Usted ha visto a la gente cuando se bebe un par de copitas que todo Have el you mundo es seen más people chiquito que after él. they take a few drinks? Y a veces hay personas que dicen, no, porque yo quiero decirle dos o tres cosas a una persona, pero primero me voy And then there are some people that say, Me no, voy a I tirar have un to par de talk to tra- this person seriously, but first let para me decirle barriga a few verde. drinks. And they take drinks to say negative things to the other person. porque lo ven grande, pero después que se toman el par de copas, entonces hacen así, wow, Because the person qué might gran, be big, crecieron. but after they drink, the person shrinks in their eyes. Gloria al Señor, no están aquí. Glory to the Lord. But these people are not here. Ahora dice que Now, it also says la sidra es alborotadora. that the beer is a brawler. Lo que está diciendo literalmente es que What la it's saying sidra pone a la is gente that ruidosa. Literally, beer makes people loud. El dominicano dice Obnoxiously loud. baboso.
Dominican people say that they are droolers, people that drool too much. Así dicen en mi país. This is how they say in my Ahora country. Dios dice que Now God ser says sabio he says that to be es lo wise opuesto a ser un bebedor. Usted está is aquí. the opposite of being someone who drinks a lot. Así que la Biblia condena la embriaguez. So the Bible Y todos sus condemns efectos. the drunkenness and Ahora es all of its interesante effects. Now it is very Lo que la interesting. Biblia enseña. It is very interesting what the Bible Primera teaches. Corintios. In the book of 1 Corinthians, Capítulo 6 y verso 12. chapter 6 and verse 12. La escritura dice así. Scripture says like this. Primera de Corintios capítulo 1 6. Corinthians chapter 6. Vamos a leer desde el verso 9. Dice, ¿no Let's read sabéis from verse 9. que los injustos no heredarán el reino de It says, Dios? or do you not know that the wrongdoers No will os not erréis, inherit the kingdom of ni los God? Do fornicarios, not be deceived, ni los neither idólatras, the sexually immoral, ni los nor adúlteros, idolaters, nor ni de adulterers, los nor afeminados, men who have sex with men, ni de los que se echan con nor varones, thieves, ni los ladrones, nor thieves, ni los nor ávaros, the greedy, ni los borrachos. nor the drunkards. Digan, ni los borrachos. Say with me. Neither the Heredan el drunkards reino de Dios. will inherit the kingdom of God. Ni los estafadores, ni los maldicientes Nor the heredarán el reino de slanderers, nor the Dios. swindlers will Y inherit dice el the apóstol, kingdom of y God. esto era es alguno de vosotros. Then the apostle says, and this is En la what iglesia de some of you Corintio habían were. algunos que empinaban mucho el codo, In the church of Corinth, pero there que is se a habían lot of convertido people ya. that drank a lot, Habían but dejado el they alcohol. had converted. They let go of Por eso the el apóstol alcohol dice, beverage. This is why pero the ya habéis author sido says, lavados, the apostle ya habéis says sido that you have santificados been sanctified. por la palabra You del were Señor. washed, you were Y sanctified qué bueno and que dejaste el justified alcohol, by the name pero of the Dios Lord. te dice, And it's so good mantente that you mirando let go of the lejos del alcohol, beverages, but now mantente God says, mirando lejos de la stay bebida, far away from the mantente lejos de la alcoholic bebida. beverages. Stay far away, the Lord says, from the alcoholic beverages. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Lo que muchas personas dicen es esto: What a lot of people say is this: Jesús convirtió el agua en vino. Jesus turned water into wine. Mira, varón, lo que pasa es que Jesús convirtió el agua en bro, vino. the thing is that Jesus turned the O water como into dijo un wine. evangélico sancochado en estos días, Or how que trae una caja de vino y dice, no, porque Jesús bebió vino y nosotros también. a halfway Christian said one of these Y days. entonces llegó con He una copa brought de esa larga a box of wine y al poco rato estaban and 2 long glasses, and he says, since dos Jesus personas borrachas. drank wine, we're going to drink wine. And in a few minutes, 2 people were drunk. Ahora Jesús lo que hizo ahí fue Now, what Jesus did here was salvarle la campana a alguien que se acabó el vino, sencillamente. to save the campaign of someone who their wine had been scarce. Es interesante, Now, it is very interesting. porque la Biblia habla del vino en función de medicina. The Bible speaks of wine in a function like medicine. Y figúrese el sistema de regadío de agua en la antigüedad. And notice that when they talked about water in the No Old era Testament, algo it was not something donde el agua era decontaminada, vamos a decirlo así, pasaba por sistema de purificación. back in the days, the water could not go through a system of purification. Todavía hoy por hoy en muchos países del tercer mundo Even nowadays, there are these third world el agua countries. llega contaminada, As the water llega arrives con to them, bacterias. contaminated bacteria. Así que Therefore, en algunos casos in certain cases, se utilizaba más el vino they used wine porque era menos probable a lot more because it was less probable que estuviera contaminado. for the wine to be Por eso Pablo le contaminated. dice a Timoteo, This is a why causa Paul de tus Tells enfermedades, Timothy, because of usa your illness, vino use wine en vez de agua. instead of Pero es water. un problema de salud. This is because of a problem of in his health. ¿Sabe que la gente tiene su preferencia en la escritura? Do you know that people have their own preferences in Scripture? Hay personas que todo depende de cuál es el área donde ellos están caminando. There are people that they say it all depends in the area that they're walking in. Por ejemplo, For example, los picaflores, que aquí no hay. the people that are flirtatious. ¿Sabe lo que es picaflor? Do you know who is a Eso que flirty tienen amores con person? 3, 4 y 5. These people that No está- have aquí no hay. relationships with 3, 4, 5 different people. Le gusta Primera de Reyes, capítulo 11.
They like 1 Kings Porque dice chapter que 11. Salomón tenía muchos amoríos. Dice Salomón tenía muchos amoríos, yo también. Because it says that Solomon had a lot of lovers, and so he says, since Solomon had all of these women, I will also. Pero las solteras Have también them tienen as su well. propio versículo que le gustan. But the single ladies also have their own verse that they like. Si de 15 a 19 They say from 15 to 19. le gusta este versículo que dice, From the muchos age- son los llamados In the age 15 to 19. y pocos los They escogidos. like the verse that says, many are called and few are A chosen. los 20 le gusta When they have ese the que dice, age of 20, examinarlo They todo. like the verse that says, Y retener examine lo bueno. everything and keep the good. Pero a los 30 But when they have 30 years of age, le gusta ese que dice, vení a mí. they like the verse that says, Todos come los que to me, estáis trabajados y all of cansados. those who have been hardly worked and tired, Y yo os haré descansar. and I will help you rest. I will A los 40 le gusta ese que dice, When they're 40 vení years a of mí, age, they say, todos los come que to estáis me, trabajados. all those who are have been hardly worked. Y a los 50, When they're 50 years of age, con Cristo estoy juntamente they say, crucificado. with Christ I am united and crucified to Pero a Christ. los borrachos, But the drunkards, San Lucas capítulo 5, verso they like 39. the book of Luke, chapter 5. El añejo es el mejor, The older lo dijo wine is Jesús. the best. Jesus said it.